Hey, this is Demi. And I'm Louise. Let's talk about the same things that we go through and ponder life from a better angle. As they say, if you can change your situation, change your perspective. This is Same But Better Podcast. Malayo pa ang 2022 pero ngayon pa lang napag-uusapan ng eleksyon. Tapos panahon na muli ng mga photo op at mga pabanguhan ng pangalan and all. How my grabe. Alam mo, it got me thinking lang din, Luis, no? If these people are like real public servants, 'di ba? At hindi lang pang politicians, I bet they would be more concerned with the integrity of their character more than their reputation or their pictures. Di ba, dati may chismis about a former president na naging mayor. Yung kampo nila nagtapon ng basura sa Manila Bay. Tapos, lilinisin kuno. And that's what you call a cleanup drive. Grabe. Ganon. Tapos, eto personal experience. Dati, nagbrigada eskwela naman kami. Tapos, alam mo, pagod na pagod ka na. Lilinis ka. Like, legit na naglilinis ka. Tapos, biglang nagkakagulo sila kasi dumating na daw si sir. Tapos, hindi ko na maalala kung mayor, councilor, governor. Hindi ko na alam. Basta si sir, andyan siya. Tapos, literal photo op. As in, hawak siya walis. Puna siya kunyari ng bintana. Ganon. Anong distrito yan? Charot. Tapos, thank you lang siya. Ganyan. Tapos, umalis na. Hindi, magwalis ka dyan, di ba? Oy! Bumalik ka dito! Oy! Kami nagkalat pa to, oh! Kakainis lang na parang, yun? For documentation purposes? Evidence of your True. public service? Like, liars! Oh my gulay. Galit na galit. Hindi naman. Pero, alam, if you think about it, maski naman din tayo I'm sure at some point, although hindi naman for election sake, but in a way, madami tayong kayang gawin sa ngalan ng Instagrammable picture or the next viral thingy. Unfortunately, ano pa lang Instagram pa rin kung ano-anong ginagawa natin sa buhay Ngayon, bite mo, nagsistory ka. So, this little doggy today, pero wala ka, nung actual, sinipa-sipa mo, uy, alas ka dyan, wala akong buto. Totoo. Went to the beach today, ganyan. Pero ang totoo niyan, ayoko mainitan. Uy, ano sinasabi mo na sa stories? Ayan. So, lately, di ba, speaking of politicians na maliban kay mayor na nakahawak sa net sa Manila Bay at maliban kay governor, mayor, kung ano man yan na naghahawak ng walis, meron naman tayo lately na nakikita na para lang siyang estudyante sa gilid ng presidente. Ang honor student ng bayang ito. Lagi siya nakikita sa mga important events. Parang minsan mapapaisip ka, anong silbi mo dyan? Ba't ka nandyan? Di ba ginagawa mo? Comes ka ba ng government? Ikaw ba? Ikaw ba yun? Anyway, questionable kung ba't siya nandun. And nakakaduda lang yung intentions. Pero, syempre, di naman natin alam kung ano talaga yung reason ba't siya nandun. Although, mapapaisip tuloy ako ngayon na parang ano pa kaya yung gimmick ng mga, hindi lang politicians, other people na nagtatry mag-please ng tao, ano pa yung gimmick nila for clout? Marami pa sila sigurong pakulo na ginagawa. Yun, na hindi pa lang natin nabubuking. So, buti na lang din mas na ngayon ng mga netizens. Nagtatago sila ng mga screenshots, resibo, article. So, mas vigilant sila. Yes. Kaya, mga SBB tips. Katulad ba kayo namin na napapamuni-muni about what people think of you? Lalo na ngayong social media era, Instagram, Facebook, diba? Kung interested ka at gusto mong pagnilay-nilayan ang mga bagay na ito, stay tuned at baka makatulong ang aming chikahan sa inyo. Like this video on YouTube and share it on Facebook. Kung first time mo naman sa podcast, we talk about fresh perspective on career, relationships, personal growth, and so much more. Break it down, yo! Ayan. Subscribe to us on YouTube and follow us on Spotify so you won't miss an episode. Ayun. So, back to you, Demi. Was there a time in your life na you prioritize your image over your character? Prioritize my image over many times. Syempre, 'di ba? Especially sa work dati. 'Di ba? Nag-agree yung dog, yeah. So, 'di ba, you'd bend backwards, forward, sideward, 'di ba? Just to save your face, especially kapag involved yung pangalan mo, 'di ba? Pero siguro yung common battle ko ngayon, and I think most of us can relate, is, alam mo yung pag mag-share ka ng post sa Facebook, bago mo siya i-share, merong dialogue sa head mo na parang, ay, teka lang, pag ito ba shinare ko, ano kayang isipin ng mga tao sa akin? Isipin na cool ako? O kaya baka, ay, parang baduy nito, wag na lang to. Parang ganun. Parang you're trying to like
protect your online reputation kung meron man. 'Di ba? Pero yun, parang after a while, I realized, I'd rather spend time connecting with people than worrying what they will think about me dun sa Naks. mga ipopost ko, 'di ba? Kasi kahit naman mag-post ako, it doesn't define me. So, Mm. ngayon, ang ending, I don't post as much na lang. Pero yun, puro Oo. podcast na lang natin laman ng Facebook ko. Paki-like naman po sa Facebook. Nag-utos pa. Salamat. Thank you, ah. Actually, relate. Sa Mm. social media, no? Or even sa work, parang you're gonna do things para ma-maintain na, ay, okay to katrabaho, ay, okay to magsalita. Even actually sa mga friends, lately online, pag magkukwento ako, parang okay na nangyari sa buhay ko. Pero minsan, nadidepress ka na pala, wala nakakaalam. Pero pag naaalala ka nila, ay, okay pa yun si ano, ganyan. So, Mm. yun lang. Pero thank God. Kasi, napag-uusapan natin siya ngayon. Character, diba? So, although yes, importante yung character, recently kasi parang character versus reputation yung nangyayari. Parang it's as if you have to pick one. Pero actually, importante rin naman po ang reputation. Hindi naman po porket mas na-highlight yung character is wala nang silbi yung reputation. Actually, nakaka-apekto naman po talaga yung opinion ng ibang tao. Totoo naman. Kaya we have a tendency to care more for the things happening to us sa outside, sa surface, rather than what's really on the inside. So siguro, if I'm gonna think of two reasons why, first is possible na because we want to gain status or power. Exhibit A, ang ating mga magagaling na mga politicians sa Mhm. yun, mag-election campaign nga season, 'di ba? Yun, sila. Nagsusulputang makamasa. Tigapagtanggol ng mga naapi. Ay, nako, kakampi ng may hirap. Wow. Yan. Ay, wow. Mga daw sila, boses ng hustisya. Okay. Okay. Kung sino pa. Okay, di na ako magka-comment. Pero anyway, yan, sila yan. I-PR nila yan para makuha nila yung vote ng tao, di ba? Others is workplace. Minsan kapag gusto mo magpa-promote o papakita ko kay boss na I'm worthy to be a candidate for the next promotion. Minsan, uy, nagluto po si Mrs. Naisipan po namin kayo bigyan. So, parang nagpapalakas ka tuloy, Cute mo dun. nagpapabida ka tuloy. Ganun ako sa boss ko. Oh, naisipan po namin. Anyway, workplace, that happens as well. Ano pa? Estudyante. Yan, sa mga students na nakikinig, di ba? Kaka-discuss lang din natin ng about school life. So, minsan magpapagood shot ka sa prof mo para kumwari, yun pa ba yung grading system ngayon? Yan 74 ka, masundot ng 75, di ba? Kasi naawa sa'yo. We do these things, to gain status or power, to gain something. The second possible reason, aside from that, is social acceptance. We want to belong to a social group, whether trabaho yan, circle of friends, ay actually even sa family nga eh. 'Di ba pag magre-reunion kayo, may mga hindi ka sasabihin sa tita mo kasi hindi ko sasabihin kay tita na bagsak ako sa math kasi baka hindi niya ako bigyan ng 1,000 ngayong Pasko or something like that, 'di ba? We do that to protect the way they perceive us so that we will be accepted sa kanila. So, relatable siya eh. We oftentimes concern ourselves kung ano yung magiging tingin sa atin ng mga taong gusto natin ma-accept tayo. Lalo na kung nanliligaw ka. Naisip ko lang ngayon, di ba? Syempre, kailangan yung pinaka-the best kong impression na mabigay ko dito para solid yung niya sa akin, yung perception niya sa akin. Oo. Matamis. So, yun lang, may isip din talaga natin na we use reputation. Akala lang natin, hindi yan. I wouldn't care about reputation at all. Pero actually, we're, gaining advantage from it. Naalala ko lang, example, tanda mo pa ba yung nag-viral video dati? Si I'm a liar. I'm a liar? I'm a liar? Ganyan, gumaganon siya. Binalak. Tinry ko pero sabi ko, parang inuuto ako nito eh. Okay. Anyway, tapos, college student, nagkaroon siya ng heated argument dun sa isang security guard ata sa LRT station. I forgot what year this was. Pero na-videohan siya, yung pag-argue niya dun sa security guard. Ang na-videohan lang, yung part na sumisigaw siya, na, I'm a liar? I'm a liar? Ay, nulit ko pa. Happy ka na?
Happy ka na. Anyway, ano yun, nagka-interview siya years after that incident. Tapos, pagka-graduate niya pala, nahirapan siya maghanap ng trabaho. Kasi every time na iba-background check siya, ayaw nang ma-associate sa kanya ng mga company. Kasi nga, she had that history of, you know, being hysterical in public. And that's what reputation does to us. Diba? Siya, hindi niya nakuha yung status na gusto niya, yung maging employed, kasi nahirapan siya. And secondly, hindi niya nakuha yung acceptance in the group or organization na gusto niya sanang pagtrabahuhan, which is sad. I just don't know what happened to her now. Pero I think, naging ano siya, nakilala niya si Christ because of that. So, testimony ngayon. Oo. Anyway, that's what reputation does to us in a larger perspective. Kawawa din talaga siya kung tutuusin. Sa isang, alam mo yun, 1-minute video or 30-second video, na-judge na yung buong pagkatao niya. Right. Diba? So, that got me thinking, is reputation, you know, really something na hindi tayo dapat mabother with? We should actually still take note of our reputation. Kasi even us na Christians, we are careful kung paano tayo mag-act around others. Kasi we know that people are watching and hopefully what they see in us is God's imprint. Diba? So tayo, natututo tayo mag-self-control and that doesn't mean na plastic tayo. Ay, kayo mga Christian, mga righteous kayo pero yung personal life nyo papangit. Hindi po ganon. No? Parang this is also responsibility, 'di ba? Hindi lang ng Christian, actually lahat ng tao, 'di ba? To be to restrain ourselves sometimes kasi ayaw mong ma-stumble yung ibang nakatingin sa iyo. Parang na-recall ko lang dyan sa sa parang social acceptance. 'Di ba? Especially in our younger years, we're like trying to fit in sa circle of friends or society kung nasan ka man. And then kapag parang hindi ka maka-fit in sa kanila, pinipilit mo. And you know na it's not really working for you. Parang, kunyari, tahimik ka lang talaga, pero napaliligiran ka ng mga maingay na tao. Oo, Ganyan. sasabay ka. Oo, tinatry mo tuloy maging katulad nila just so they would accept you. So, parang, eventually, you'll learn na you don't really have to change yourself. You just have to find your place. Kasi there are people that will accept you naman talaga. So, saka it's nice to hear ulit yung story ni Amalayer. At least nakilala niya si Lord. So, reputation and character are like two parallel lines na hindi mo pwedeng piliin yung isa lang. Kasi, what you do to either one of them will affect the other one. So, let's say for example, like most people nowadays, ang inuuna nilang ayusin is yung reputation nila. So, ito yung panlabas na buhay nila. Tulad ng mga friends natin na, public service photo op if you're running for the office. So, pag na-elect ka ba, puro picture pa rin ba yung gagawin mo? For us naman, na normal creatures, di ba? We curate our pictures online to make people ingitize your lifestyle, di ba? Kung saan ka kumakain. #influencer. Ang ganda ng pormahan, di ba? You're always branded, ganyan. Tapos, in the back end pala, galing mo palang umutang. Oh Di my ka pala gulay! nagbabayad. Di ba? So, sure you can build... Hugot ka ba? Wala. Labas sa ilong, wala. So, sure you can build a good reputation in all of that. But inside you, anong laman? Where's your character? Diba? And here's what you'll notice. When you try to fix your reputation, you are destroying your character. Just because no one sees it, hindi ibig sabihin nun, wag na nating ayusin, di ba? Kunyari, gusto mo ngang maganda yung nakikita nila sa online, utang ka naman ng utang, di ba? Paano di mo na pala kayang, binalikan ko talaga yung utang. Anyway, pero balik na rin natin, no? What if character naman yung uunahin natin? And if there's any person or idol na gusto nating maging reference of the best character there is, wala nang iba kundi yung character ni God. Diba? Yeah. Character ni God yung goal. Yan. So, kung may character goals ka man, yan na yon. So, pag si God yung inuna mo, pag yung character ni God yung ginamit natin na guide, the reputation Standard. follows. And you don't even have to put a show or even have a photo op for it. Yes. Diba? Kasi habang nagfo-follow ka kay Lord, habang nag-o-obey ka kay Lord, while you're looking to God, then the people around you will notice the love, the power, the glory of God just glowing through you, di ba? Parang, sis, glowing ka today. Parang may kakaiba sa'yo ngayon. Mga ganon, di ba? Hindi mo kailangan i-convince yung mga tao kung sino ka, kung ano nagawa mo, di ba?
parang inaayos pala muna ni God yung character natin. And then, there's no need to fix the reputation kasi automatic na siya. Yeah. So yes, how others see us does matter. It does matter. But it's not your standard of living. So, we listen to whatever people will tell us in humility kasi accept natin na hindi pa rin naman tayo Yeah. perfect. At pwede naman na nagkamali ka talaga, 'di ba? Or pwede namang valid naman yung suggestions nila, 'di ba? Yeah. Uy, mag-photo op ka sa may Oo. Manila Bay ulit, 'di ba? Mga ganyan, baka may mga ganyan silang suggestions, no? So, itong mga opinions nila, all of that, ito yung opinions nila, then yung word ni God will always be on top of that. So, you listen, you accept, sige, analyze natin, pero itabi mo siya sa word ni God. You look to God and then focus more on how God sees you versus how they see you. Yeah. Sa mga decision ba na balak mong gawin, do you still honor God? Pag ginawa mo ba siya, para bang are you still a friend to God? Or kaaway mo na si Lord sa ganong mga desisyon? Are you still His innocent child? Or hindi ka na talaga inosente? Medyo iba na yung mga magiging plans Kuno mo on lang. your mind, di ba? Yung heart mo ba, humble servant ka pa rin ba? Or punong-puno na ng pride yung heart mo? Aray? Ganun sana Sakit tayo naman. ganun sana tayo kasi God sees you all the time. God is watching you all the time. And all the time, God is watching you. One Diba? more time? Ayun, bumabalik. Eh! Diba? He's the only audience that we should please, diba? The audience of one. Kasi kapag yung tao yung piniplease natin, Ay, nakakapagod yan. walang Mapapagod katapusan. ka. Oo. Ubus ka talaga. So, Matthew chapter 6, sabi doon, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. In Tagalog, huwag kang magpaka-righteous kung ang purpose mo lang ay magpakitang tao. Ang ganda ng translation, di ba? Yan po ang Demi translation, year 2021. Diba? Kung magpapakitang tao ka lang, huwag mo nang gawin. So, kung babasahin mo pa yung buong chapter, marami pa sinabi si Jesus dun di ba? Na kung magbibigay ka doon ng tulong sa ibang tao, huwag mong i-announce para lang makakuha ka ng likes, ng Credit. puso, ng praise, Yes. di ba? And again, nothing against people talaga na tumutulong and they're posting it like for encouragement, di ba? Yeah. Well and good. Pero yung intention ng heart mo, that's between you and God. Hindi na namin makikita yon, di ba? And lastly, yung isa pang sinabi ni Jesus doon, pag nagpe-pray daw. O 'di ba? Magpe-pray na lang. Parang sasabihin niyo, pray na lang, 'di ba? Dapat nga okay na nagpe-pray. Pero din naman sabi ng Bible, if you're praying, kung magpe-pray ka, wag yung super loud na para lang nagpapa-impress ka and with highfalutin words and with alam mo yun, kung graded recitation lang top 1 ka na, ganon. Galing mo mag-pray. The best. The best, 'di ba? Parang hindi, even, at parang, kung sasabihin, hala, prayer na nga yun, hindi pa ba yun okay? Look, even the Bible doesn't commend us for the things we do for reputation's sake alone. We really have to ask ourselves parang, okay lang tumulong, okay lang din mag-pray, okay naman din talaga maging friend with these people, diba? Lahat yan okay, pero on the outside, mukhang okay, pero on the inside, what is your intention? It's time to ask ourselves, are we doing these things for the applause of people or for God? Kapag character kasi yung goal mo, kapag character ni God, magugulat ka na lang, yung mga tao, hindi mo alam, nanonood na pala sa'yo. Tulong ka ng tulong quietly. Actually, parang si Angel Locsin, hindi naman talaga nung una yun, naalala ko lang, hindi naman talaga siya, diba, nag-PPR na tumutulong talaga siya. Parang Right. yung mga tao mismo dun sa site na nasa starstruck na lang na si Angel Locsin tumutulong, ganyan. Si Darna. Darna, oo. Hindi niya ginawa yon para magkaroon siya ng reputation na charitable siya. Pero she did it quietly at first and then yung mga tao na yung nagsabi na, ang bait niya, ganyan. So, in the same way, tayo din, sana yung natin, yung humility natin whenever we act on things, sana it gives people this amazement. Tapos ikaw, wala kang alam na, ay, nanonood pala kayo. Ay, oh my gosh, ganyan. Oh my gosh. Ay, sorry pa. Andiyan pala kaya? Andiyan pala. Darna! Magaling ka. Ayun, para magugulat ka na lang na yung mga tao, may encouragement na pala silang nakukuha from you. Na parang, wow, I want that kind of dedication. Wow, I like that kind of patience that she has. Diba? Hopefully, it will lead or inspire them to Christ na hindi tayo yung na-exalt. Even sa Proverbs 31, parang sulat siya ng isang mother sa son niya about
about finding a wife, 'di ba? Sabi doon, magiging honor and reputation ng isang husband yung godly wife niya. Sa verse 23, her husband is respected at the city gate where he takes his seat among the elders of the land. So, tinuloy pa sa verse 31, jump na tayo. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. So, ano lang dito, sinasabi lang dito, uunahin ko lang babanggit, yung advantages of having a noble reputation. And in the example that I'm presenting right now, it's having a godly wife. Yung noble reputation ng godly wife mo. Even yung husband, magkakaroon ng benefits from that. Even yung family mo, magkakaroon ng benefits from that. Diba? One is that it sets them apart. Yung husband mo, inirespeto siya. Diba? Yung mga anak mo, ang ganda ng tingin sa kanila. Yung family mo, yung household mo, iba. May kind of amazement yung mga tao sa inyo. And more importantly, you are serving as a good example for other families, for other people. Diba? Again, hindi porket may benefit, sabihin, reputation na lang kailangan natin i-build. Kasi kung babasahin natin yung buong Proverbs 31, diba, ang goal pa rin nung binilan dyan is that work on your character, not on your reputation. Kasi reputation is an overflow. Overflow lang yan ng character mo. Susunod yan ng natural. Hindi mo kailangan ipilit. Diba? Doon sa Proverbs 31, kung babasahin, mas mahaba yung bilen sa wife kung paano niya i-dedicate yung sarili niya, sa husband, sa kids niya, and everything concerning her household. Even the way na na magluto or paano niya ihahainan ng magandang pagkain yung mga anak niya, nakalagay doon eh. So, parang it's encouraging that having a godly wife na maging living a quiet and excellent life in private. Ayun. So, dahil praiseworthy siya, yung wife and yung mom na yun, yung character niya, evident sa works niya, kapag dinidescribe siya ng mga servants niya, ang bait daw nung, alam mo yun, parang ang bait nung wife. Tapos yung mga anak niya, ano sabi ng mga anak niya, even her children call her blessed. So dahil doon, sa mga sinasabi ng mga anak niya, or sa sinasabi ng mga taong nakakahalubilo niya, even the kind of work she produces, nakikilala siya. Diba? Yung may noble reputation man o wala, I believe, being a godly person, diba? You will remain that way even if people praise you or not. So, alam ko, pang wife lang yung Proverbs 31, pero in a general sense, we can pick that na parang live a quiet and excellent life, and then let people, let God be the one to give you the honor, to exalt you. Ang ganda nun, no? Yung reputation natin is an overflow of our character. Kaya nga, hindi siya pilit, di ba? It will just flow. So, that's Proverbs... overflow. So, that's Proverbs 31, and that's a good example about reputation. Now, let's talk about the bad example of reputation. Or character, actually, in the Bible. So, it's story time. Ayan. So, Acts chapter 4 and 5. Ito yung time ng early church. So, this is after ma-resurrect si Jesus Christ. So, people are receiving His message, His salvation. So, yung parang effect nito sa mga tao is sobrang generous nila to the point na they're selling their properties to share with everyone all the proceeds. So, para siyang parang kung isipin mo, imposible namang mangyari yan. Pero, if you look at it, di ba, we have a glimpse ng konti, di ba, we recently, and we're still having naman, the community pantry, di ba, that's an idea of what it means, di ba, to really just give. Acts chapter 4, verse 33, it says, there was not a needy person among them. Not a needy person. All. Ibig sabihin, lahat ng for. pangangailangan nila, provided for, di ba? Kakapit tayo, guys. Makikita din natin yan someday, di ba? So anyway, here comes a man named Barnabas. And si Barnabas, binenta niya yung lupa niya. Wow. Tapos, binigay niya sa church ang full proceeds. Wow. Full. Kaya ba mga besh? Di ba? Full. And I know now, if you're someone who owns land, di ba, medyo malaki yon. Talagang full. Di ba? Now, here comes along our bida. This is our bida for today. Ooh. Ang mag-asawang Ananias and Sapphira. Actually, kontrabida. So, ginaya nila yung ginawa ni Barnabas. Okay? Binenta din nila yung lupa nila. Ginaya nila si Barnabas. But, nagtabi sila ng portion ng pera para sa sarili nila
And then, binigay nila yung proceeds sa disciples. So, hold on to your horses. Baka isipin nyo, anong mali dun? So, wait lang. Tapos, ngayon, si Apostle Peter, guided by the Holy Spirit, parang binigay sa kanya yung information, yung knowledge na dun sa ginawa ni Ananias. So, kinonfront kayo ni Peter. So, ito yung sinabi ni Peter kay Ananias. Sabi niya, Ananias, why why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? No, ito na yung sinabi ni Peter that would make sense sa nangyayari, no? Sabi ni Peter, you have not lied to man, but to God. Tapos namatay siya. Ow. Right then and there, no? Namatay lang siya, di ba? Wala na Namatay siya opportunity mag-explain. Wala, deads, ganun. And same to his wife. Nung dumating yung wife niya si Sapphira, kasi wala siya dun sa scenario nangyayari yun, she was also confronted at hindi rin niya inamin yung ginawa nila. She claims na they gave the full proceeds and she also died. Till death do us part, di ba? Sama sila. Sakit sa ulo. So, friends, hindi to about the money or the amount of money. That's not the problem. The problem here is their character. It's their dishonesty. And not towards man, but to God. So, for Barnabas, yung great act of generosity niya was probably because of the internal change of his character dahil na-receive niya yung gospel. Dahil, alam mo yun, tinanggap niya yung, di ba, yung tinanggap niya si Jesus Christ and this is, nakita niya yung freedom. So, now he knows na he's free. So, binilenta niya, di ba? But for Ananias and Sapphira, probably not the same. So, for them, baka gusto lang nilang ma-earn yung reputation na katulad nila si Barnabas na super generous, di ba? Pero, katulad ng mga friends natin na mahilig mag-photo op and all, parang, alam mo yun, it's a stunt na, uy, gayahin lang natin para mukha rin tayong generous, para sabihin nila, ano rin tayo, kasama din tayo dito sa church na to, di ba? Grabe, no? So, siguro, friends, reminder lang, walang secret kay God. Yes. Wala po siyang hindi alam. So, if you think you've gotten away about something, di ba? Let me remind you, God knows that. So, if you also look at other people and alam nyo na, some people did something and got away from it, di ba? Well, here's our encouragement. Look at the character of God instead. And one of his character is that he is just. Okay. So, in his own way and his own time, Amen. he will serve justice. Huwag kang kabahan, friend, pero he will serve justice. Diba? Hindi man natin makikita yon in our lifetime or in our own dictated na timeline, diba? Pero alam ko minsan nakakagigil, but let's leave it to God because God is just. Paano yung gigil? Nga. Yes! Nauto ko din. Pero naalala ko lang, may mga companies na magaling sila mag-hype, tapos papakita nila yaman, ito na yung car, sports car, alam mo mga ganang companies. Hindi lang exclusively networking, even yung mga mga coaching, yung mga ganon na, hindi ko masabi, pero yes, networking, yung mga scheme, ganyan. So parang they care more about yung parang showbiz din sila, ganyan. Yeah. So, kung kayo po ay na-scam, yun lang po yung message ko is parang, God is just. Katulad sa sinabi ng Demi, God is just and He will not, alam mo yun, overlook what happened to you. So, ayun. Na, ini-imagine ko lang din ngayon si Ananias. Siguro, nung binenta, sabihin natin na nangyari siya today, kung nangyari 10 million niya nabenta yung 10 million niya na lupa yung lupain niya. Damn. Nabenta niya, 10 million. Pagpuntang niya ngayon kay Apostle Peter, bago siya pumunta, sabi niya kay Sapphira, tago tayo ng 1 million, di naman halata. Kasi 9 million pa rin. Oo, parang ano ba naman yung 1 million? Punta sila, nasa van sila, nilagay nila lahat ng suitcase sa paahan ni Apostle Peter. Ito na po ang aming mga alay para sa church, ganyan. Wow. So, parang siguro ang iniisip niya, pagpunta niya doon, habang naglalakad siya punta kay Peter, may pride, may confidence, alam mo yung parang taas-taas ng chin up talaga siya. Tapos, siguro yung mga tao, pag nakikita niya, iniisip niya, siguro tingin nila sa akin, ang bait-bait ko, napaka-selfless ko, ang generous ko talaga. Siguro ganon. Pero, ano mo yun, parang iniisip niya, after nito, baka, may kasya na hindi nila gawin, pero baka bigyan nila ako ng donated, itong upuan na to, donated by Ananias and Sapphira. Parang thank you. Grabe, baka mag-dedicate sa akin yung church dahil
mapapa-improve ko ng buhay ng lahat ng Dedemand nga ako. congregation. Nademand ako. Kasi yung pangalan ko dito sa upuan. Nagbibigay ako dito Wrong, very wrong. Pero malay mo, ganun yung iniisip ni ni Ananias, di ba? Na parang i-honor talaga siya ng tao just because of the big amount that he is gonna give. Kahit na hindi siya full, pero big pa rin naman siya. Tapos akala niya selfless siya, yan. Pero the thing here is, kahit hindi niya kiniklaim na full amount yon, hindi niya rin naman dinidisclose na hindi ito yung full amount, ha? I mean, I am just giving you a portion. Hindi niya naman sinabi. Parang hinayaan niya lang na yung people, ang ganda-ganda ng tingin sa kanya, kahit alam niya na hindi niya deserve yun. So parang, baka kasi nagtataka yung iba kanina, ano problema kung hindi ibigay, kung kumuha siya ng onte? The problem here is, yes, hindi nga yung money, pero kasi sinundan mo yung act ni Barnabas, ikaw din, nagbigay ka ng money, and people will have this tendency to think na, ay, ang selfless din niya, na, ay, okay, 100% din yung binigay niya, kasi wala ka namang sinabi about it. So, tapos pinagtanggol pa ni Sapphira, di ba? Kinonfront siya ni Peter, ay, hindi, full amount yun. So, parang, sama kayo. they'll just do us part pala. Makakatulong po talaga. Makakatulong yung help. Pero habang si Ananias, tingin niya sa sarili niya, super holy and righteous because of what he did. Actually, si Lord, hindi siya showbiz. Hindi siya ma-photo op, hindi siya ma-publicity stunt. Diba? Ang gusto ni God, yung mga taong nag-worship sa Kanya, they worship Him in spirit and in truth. And kung tutuusin, actually, hindi naman pera ni Ananias and Sapphira yun. Diba? They're just returning that to the Lord. And to have that kind of pride na parang tutulong ka, you're using that resources, yung resources ni God, para makakuha ka ng exaltation, then that's wrong. Kasi you're stealing sa deserve ni God na praises and honor. So, ayan. Yan yung nangyari. If you could see, diba, the Bible actually tells this story of someone who ruined his own life, his own character, diba, just because of reputation. So, ayun, kung sakali lang, no, na nababaitan kayo sa, hindi ko alam, baka lang po, kung nababaitan kayo sa amin ni Louise, kung sakali lang, diba, all by God's grace lang din yon. Baka kunin kami ni Lord din, joke lang. Di pa kami handa. We want to correct you, hindi po kami hindi po kami perfect. Wala naman talaga. So, kahit naman before meeting Christ, before meeting the Lord, may sungay din po kami ni Louie. Ngayon lumiit na lang. Meron konti. Ayan. And, syempre, no, even until today, may mga bagay pa rin na kailangan pa rin ayusin, diba? And, kaya nga nakakatawa kasi even our own episodes, minsan kailangan namin pakinggan ulit kasi sumasablay din kami. Pero buti na lang talaga, no? God transforms on the inside, not the outside. Yes. Yun naman laging uunahin ni God yung nasa loob. Kasi yun talaga yung true transformation. Kaya, character, ang isipin muna, si Lord ang bahala sa reputation mo. Siya ang mag-aangat sa'yo. Sabi nga sa Matthew 23:12, for those who exalt themselves will be humbled, katulad ni Ananias. But those who humble themselves will be exalted. So, diba? So, our prayer is that this episode will be helpful sa inyo and sa kaliwan na may mga saloobin kayo tungkol sa topic na to. Pero wag niyo po kaming sumbungan ng mga tiwaling. Nangutang. Kay Tulfo na lang po. Joke lang. Pag-pray nyo na lang. Submit na po kayo ng message sa bit.ly/capital SBB small letters ASK. So that's SBB ask. bit.ly SBB ask. Catch us again next Monday here at Same But Better Podcast. Bye! If you have inspiring stories or questions or just anything you want to share, reach out lang kayo, friends. Share nyo na yan. Email samebutbetterpodcast@gmail.com or shoot us a message on our social media channels. Listen to Same But Better Podcast on Spotify, Anchor, Google, and Apple Podcasts. Also, like and subscribe to our YouTube channel.